다 산지의 추 진의 샤베 이나야 내가다 년도가 남다 라산지가 남제 또 땡겨 열디 이네 다 더도 되고 찍도 샤베리 봐 더도 되고 숨도 되게 여여리 레디 이네 다 가서 그렇게 내가 된지 원도 제발 더도 되고 찍시기 열이 아니 태고심비 슝기니 태가르다 더도 남지 제외 고마 주야게 다람 셰용기요리 고송아 제네다 진짜 인도산에 아다 맞는 위시로니 붙던데 하게 시로니 뭔가 대하다 가데 바라삼가데 무디서 세대야 되기 어다 디셰기요리 디더데이스 아니 다당가란즈 로 뇽모베 샹완도 손대봐 뇽모베 샹완도 손에 타네 아니 령아 이순기 지 샤르 뇌베다 차와 지 든데 용대야디 냐르 파톰 봐 아니 샤르야 펜드주야기 아니 삼바삼부제니 대단데 랑게 고순이 차와 지키버 샴페인도 줘대야 든데지기 로 상부지 장네 든데르베 거네 다 샴페인 타르투버진 루버디 아니 샹라 랑도가 내덴베 타네 온다 샴페인 터도 줘야지 두스레 든데 임바 인도산에 냐라 샴페인 지침버지 용알라 랑기 아니 샹기 감다 뭐바 삼바 시어직다 더 감다 뭐바 삼배 개발 시베 타네 아니 대야기 최디 달랑도가 내디디 랑라 고도 모주버지 고기하리 그래서 드리면 인도산에 랑도 댄세 유지가 감다 뭐바 지심버 시아직다 대다 감다 뭐바 삼버지기 랑도가 내 지심버 시아토벌이야 다 랑기 남진이 고바 마토나 야면도 봐. 다 드리 인도산에 가바 샹주 주야가 전달하다 남진 제고 봐. 타버 차오 냐베 다 닝도 드리기다 가다지 펜베 삼바 실샤베 다 닝도 드리지 다 남게 인도산에 아니 나란즈 로 탐해버디 다 라마슈로 탐해버디 아니 송식선에 소람 다 소람 줄게버리 이 소람 버리침버리 대신 소람 봐 인다 다드네 다드르르 남진 되니 그 로티기 다 남진 주야기 다탑 뭐마르디 아니 친루가 좋아도 제베 다 동료도 다 디코미아 임버리 진짜 임베인도 산에 동번이를 로장네 아니 신내가 좋아도 제베 타네 동료를 kumjung 아니 자 동년이 왜 kumjung 시럽게 인도산에 아니 강다이네 송식 이버지 조람 통주거래 특지 조람 대내 더동 아니 진수 그 자침비 차다 제디 동년도 시럽 시라 송지기다 동년도 시라 송지기다 난저 곰네 아니 동번이라 산나 턴네 인도산에 아니 통방 근원이 차버리 다 통방 근원이 전에 통방 군주송 전배 다가도 통방 디디 방 디방배 제외 연대지 톱 진리르베다 돈인군도 또베로 남게베체 태정기 사탕구 또고니 다디니 가데 파랑가데 사차체 다디 파랑가데스도 파르도 송시스 파르스야디 소제살에 바로도 끼봐. 봐. 가다 지전에 바로도 끼봐. 지전에 대베다 동원도 끼우체. 근데 강사령이 소수교를 박배 다다 박배 강사를 주고요. 다 가데 파랑가데 파라상가디스르자네 다 대대비다 진속의 저다 제외 아니 동일을 미베 실라송지기다 간다지 난저디 아니 다 콘의 콘도야 페니 윤두산에 다 통신 관배 관람 땅 아니 터야지 들이 윤두산에 될이야 아니 가다가다 바라가데
바라상거디 사디 샤다 바라상거디 바로도 양자고 손시사디 전에 에네 사 니버 숨버 시봉아바 리디아 림지 전에 사 듬베 삼리야 에네 사 듬베 주 사제변 걸이야 뉴즈바 되네네 사 다섯 숨스는 사제바 구바 말이 구바 사제바 구바 주 다섯 숨부터 녀모베 집에 닭베 사이드스는 닭사 드르르베다 다섯 내걸이야다 녀모 방서도다 녀모기 샤베 바자게 녀모 때네 아니 다 바자 좋아하래 바자도 시르스가래 다 시르 고르쿠체네 마체네 가다이니 시르비다 녀모체네 시르 봉주야래 대대베다 시르 빵네 아니 가르가도 바라가도 바라상가도 무디사하 사야지 아니 청주도 시속 남지 제하고 봐 어떤 남지 제하고 봐 줘야지 가서 우리 보게 그 캔서로 도시야 반체야 자네 아니 라미 조상 고마 타야 레샤마도 아니 비스마바르는 시즌에 합탈이야 너 되게 너군이 버되는 합탈이야 왜를 샤체 아니 산지고 토세야디 다 요야 말이 구시더니 산지고 봐 세야디 그 주도 gen기 주고야지 자 드리니 메인도산에 교진디에 안드샤마타고 능신기 탑도 싫어고 람디즈는 양수 람베 타네 애는 가란지 다대시기 녀몽 도송기 하람 녀몽 도송기 차요 녀몽 도송기 체역서를 자도가 다 녀몽 도송기 체역서를 림베션이 애는 샘딩이 좀 봐. 세기전에 타 애니 샘 랑신기 넘버 타고 디타라 루르지 츠마야 냠부터지 점니 탁번인디지 인 터두게 산지지 고마사 따디 토야 디셰버리 따디 가란즈 인식이스 마스네 파이널 데스티네이션 당아주 데스티네이션 디차디어리 자 다음 가란즈 지 산지베다 가다 산지베 취지다 사고 택신기 취지 딘딘데베다 남지 계획 고마 주야게 람시버리 디로르 샤체 So when we present the Buddhist path in general, we talk about the paths of the Shravakas, path of Bodhicitta Buddhas, and path of Bodhisattvas or Mahayana path leading to Buddhahood. And although we make these three presentation of three different paths, but ultimately what we should understand is that all these paths culminate into one path. There is only a single path, which ultimate path vehicle, which leads one to Buddhahood. And so on a temporary level, we can have these three vehicles of Shravakas, Bodhicitta Buddhas, and Bodhisattvas, or Mahayana vehicles. But then to attain Buddhahood, we should all these three paths finally boil down to the ultimate one, the single vehicle of leading to Buddhahood. And so in the Heart Sutra, it is said the progression of the along the path referred by this mantra that Swaha. And so in this, what you have to understand is this body, speech, and mind that we have now, which are under the influence of negative emotions, should by training our mind, what we can do is to reach the goal of enlightenment. And so by training here, meaning that ultimately one should train and the ultimate altruistic attitude of bodhicitta, and then to think of benefiting others, and thereby you go through the transformation of your body, speech, and mind. But in order to be able to help others with your altruism, what you should also understand is that you should reach a state whereby you are free from all the defects, all the faults, shortcomings, and that is the state of omniscience or Buddhahood. And so prior to being able to help others, you also need to know that you have to purify your negativities and attain that omniscient state of Buddhahood. And therefore, you should develop this courage to serve others with your body, speech, and mind. And when that the genuine sense of wishing to become an omniscient one, a Buddha, for the benefit of all sentient beings, that genuine attitude, that genuine bodhicitta
arises in you, then you have reached or attained what is known as the path of accumulation, referred by the first gati. And so and the mantra says tat yatha, which means it is thus. And so what that refers to is how to progress through the path. And so the first gati refers to the path of accumulation, and then to attain omniscient Buddhahood, one should also combine this attitude, the altruistic attitude, with the understanding of emptiness. So after having attained the path of accumulation within the Mahayana path, what you do is that you go still progress further by realizing emptiness and combining that emptiness, understanding of emptiness, and you attain what is known as the union of emptiness with the bodhicitta, and also you should attain the union of shamatha and vipassana, which is actually focused on emptiness. And so once you reach that level of having attained or having realized emptiness within this the combined path of shamatha and vipassana, then you reach the path of preparation, which is referred by the second gate in the Heart Sutra mantra. And then, having realized emptiness through this combined vipassana and shamatha, you still progress further so that you are able to actually overcome the dualistic appearance of emptiness, and you're able to attain a path which actually serves as an antidote to the negativities that are to be overcome by the path of seeing. And therefore, this direct perception of emptiness, when you attain that direct perception of emptiness within with the union of shamatha and vipassana path, then you have reached the first bodhisattva ground, which is referred by the path of seeing, which is referred by the phrase paragate in the mantra, Heart Sutra mantra. So paragate here, para refers to going beyond. So what is meant by beyond here is going beyond the ordinary path of the ordinary beings. And so when you go beyond the ordinary path of ordinary beings, you reach what is known as the path of the superior beings, who is able to see emptiness directly. And then so you have overcome a certain degree of negativities from your mind stream, and then still you push yourself further to attain the path of meditation, which is also the progression of further progression of this path of the union of shamatha and vipassana, seeing the emptiness directly, and therefore you reach the path of meditation, which is referred by para samgate. Para here referring to going beyond, and samgate perfectly. Going perfectly beyond means reaching the path of meditation. And then still you progress through the path. Within the path of meditation, there are these the 9 levels of bodhisattva grounds. And so you go through the different path, part of meditation, the second ground of bodhisattva, through to the 10th bodhisattva ground. So when you during the first from the 2nd to the 7th ground, what you do is you overcome the negative emotions, which are what are known as kleshas, and then negative emotions or destructive emotions. And then when you reach the path of the 8th bodhisattva ground, you are able to overcome, and you have completely overcome all the negative emotions, but what you are left with is the cognitive obscurations. And therefore, the cognitive obscurations, even having overcome the negative emotions, you still are left with the cognitive emotions, or what are known as obscuration to knowledge, and seeing everything as they are.
And then, these the cognitive obscurations are overcome during the 8th, 9th, and 10th Bodhisattva grounds. And then at the end of this progression, what you culminate into is Buddhahood, which is referred by the Bodhi, the term Bodhi in the mantra. So Bodhi means enlightenment or Buddhahood, and Swaha refers to laying the foundation. And so you reach the four Bodhisattva, four Buddha bodies in that. For Buddha bodies. So for Buddha bodies cannot be attained just by wishing to attain them. You have to, as you have seen through this from this explanation, that you have to go progress along these paths and then finally reach this fifth path of enlightenment or Buddhahood, the Bodhi referred by the term Bodhi. And so you have to overcome all the negativities that are within our mind and reach the ground, the Bodhisattva paths and the ground, and tread through the paths and grounds and finally reach this enlightenment of Buddhahood, where you reach also the purified state of the what is known as the Svabhavakaya. The Svabhavakaya is twofold. One is the natural Svabhavakaya, and the other one is the purified Svabhavakaya. And so you attain both of these when you reach Buddhahood, and then that is when you attain the omniscient state, and that is in Buddhism, that is our final destination. And so the final destination being the state of omniscience, and you should know how you should actually reach this goal. So this is what you should keep in mind, that you have to go through along this path, along the five-fold path, by progressing from the path of accumulation through to the state of Bodhi or an enlightenment. 而且，所谓四生的这个佛果位，其实呢，也都是要它的一个因缘聚合，它才有办法产生。那这个因缘是什么呢？就是成佛的这个方便以及智慧。通过这两者的因缘，我们才现在这颗凡夫的心绪。During the path, during the first 7 Bodhisattva paths, you have not purified or overcome the negative emotions. Therefore, on the 8th, 9th, and 10th grounds, they are referred to as the pure Bodhisattva grounds. Because you have overcome negative emotions completely, although you are left with the cognitive obscurations. Yeah, 다 대대비 가시고래 살람 드레발이야 다 조조데 탑도 싫어기 다 냠네 조데 탑 근데 탑에 현실에 전주기 셈 세디체 싫어 아니 돈이도 싫어듯이 다 되니부터 또 조도 차대요 그래 다 대용알라야 ngaranzu pige kashugure nyal changju sem sedadi ni da jig sanje shosumuru jigdan che ene simja tamje tonda sanje ko ba tawro shoji sedia dinjibji saje dedebe ene sanje de changju sem giltigir beslono kaoshare 다음에 뭔지 바자 시부들이 예대되는 이는이 거든에서 가가로 고 레마도 고 로짐지 장고야래 진짜인도 다 라는 비사정에 드셔야 되고요. 창조 셈세 돼야 되기 아니 간다 가서 싸워디 닝지 차디야래 다 닝지리야 아니 강 동네지 나르에 셈전라 제시 방법으로 줘야지 제시 방법 셈전테다 동네 관계 나르에 동네도 못 쳐야지 자 근데 이두산에 다 동네 관계 나르에 동네 못 쳐야리야 산지중대 내기電子送배 거돌이야 동네 시합을 자 손셔야 돼 동네지 동네 자면은 튼주의식을 받아 다가는 신기 교회 동네 인바디에 폐지다 즉
미도즈 삼루 영예로 지다 애는 하고 돼요 지 무디기 엔다 출루 냠리쟁에 지 삼대도 숙미 벤 더발 락버테니 데베 님이 통할 거네 단 되는 착대체니 아니 수수미기 벤낭 띵진기다 연대라 아니 tenyi dinere beda lo jang de te gyue dung de she de war so da 아주 점점 되게 동에 시합을 차시는 송야하게 개치부지하게 동에디 두지기 동에디 말이 차번 두지기 동에서 시다데 다 차번 두 나딩 미샤면 되는 거지 제가 다 되게 인도 dinere 냐라 가시고래 동에 시야 다 동에 시에네 지금 람 공부쳐야 dinere 다 영야리야 다做的 상단의 연구가 차도가 상단의 연구가 차이는 전에 미류된 마도 당도 통주의 류된나라 미류된의 마도 에너지 튼들로서 버징아서 통대야들 망고제다 된저기 레버 다시 보진 상단도야 요마르다 된저 인도산에 철도 남지기 싫어게 에너피게 잡아채네 르아지 임베이나 다 미류된이 쉽게 붙여요 된저 인도 에니 탈 탑자 더길려야게 남긴 계획 고반데 레디 대 탑을 제발라 아니 탑식을 남문구실 넣고요리 대 남주 영역이 지금 마도 제퇴야 매번 인도산에 다 내고 문도 세야디 계속 쳐요리 그래서 터도 주저디 내리 탑지 고반데 대 주베 때로 콜라 미르데 고야디 그런 것도 제가도 칠레 니든 시행도잖아요. 남지 때는 거 봐. 사실도와. 사실 칠레 남지 때는 거 봐. 송샤야 돼. 저는 어떻게 들으셔? 간다 밀류디 캐치 쳐요. 자, 다진데 인도 고블루루 우머지 차야나리야. 아니. 주절라. 다 아니 원도다 내리 니샤. 다 원도 주지기 탑지다. 내리 주지기 탑 니샤. 당 원도 주베 탑디 대바스야 겁디 산저 접쇼사 대바디 지고人民도 대바디 렌제다 렌제게다 렌제를 이치베다 대바디 다디니 균제 된중시다 디토네 아니 렌제를 다 삼로 커야지 용도가 삼로려야지 이질려야지 교전 제부사디 그 레지 중에 말이 사제가 틀리게 중요해 말해. 그걸 진이지. 다 축 렌시셔 매차와서지 정신스럽다. 그다고 사제는 인도다 어떤 용라다 시대가 정신 시대가 다 정신이 가서다 그 현지고 그 정신이 가서 정신이 실시하게 타다. 아주 심 시리 정신学배 인도잖아요. 엔셈디는 좀 세도 그랬어. 정신기가 동에 medebada 대한대로 저 인도산에 애니 동네를 제가 답시 적을 세대들이 그 자와로고 대화도 동에서 하지 현지기 지여되네. sem정신이 여서 그 현지기 여대와 다 디가는 로되게 알아. 그래서 인도산에 산지기 처음 나로려 잡아체 인도산에 아니 내가 춘이지를 봐스. 봐. 내가 도스로는 야가. 내가 태주고 봐. 디는 딩고 그래서 태주듯이. 단 디는 딩고서 좀전 거야기 시차서로고 교전 제비 라인이 배지리다 자치비를 배지면 자치비를 전에 규 제부기에 자치하게 균제기 단 로단디 실샤베 탈라 아니 잡아치야 중요하다. 그러면 제부든지 여배 인도산에 뒤쳐봐잖아. 그 규든지기다 친구를 친구를 사서로 다들 규든지 사베이나 마음벌이한 제부든지 중국이 사로 근데 다된 러시아에 내가 로종 야구체 로종 차토부 준비이나 몽골이한 대부 소소 미지 야 지기다 가서 그래 내가 야구지를 그랬어 서로다 그리고 균제기 계시한 거다 자 이제 전에 태주기다 러시아야 시주에서 찍디 균제기 대화가 시한 거다 다드네 찍디 되버지 버사티 편주 되네 그다 그
교든 제우체는 ng시 개적해 매나야 그 뒤냠배 깬지기 찍리야 야 누버 사블래야지 다른 아주 chemistry side 패지리 자기 누버 자 소소소 누버지 여더버디 자니 수 제인도잖아 야 누버 사블래는 것도 자 드린도잖아 그 배너로 시버지기 배너 아제로로 지기 면 퍼스트 제 가서 우리 벽에 단다 짜시고 지 상무스 코리나 야 상무도 코리인데 그 되게 아제를 놓고 야 또그 쇼로 총도 돼서로 그것도 지식을 되도 네 아제 예배 그돌이야 더동지 가서 아제 배야 지 초로 되지 대비하나 양고 숙천도 돼서로 또 뒤년배 지기지리야 댄시랑지 도가 또 뒤에 가르치는 연구를 해보이나 신이를 보다 저줄 때도 가르치 신이로다 자인 뒤는 누구말하는 신이를 써지 유로다 사실이 인도다 뒤에 실시하게 타라 이니 대주를 보다 시행도 다 뒤는 그랬어 사실이 인도산에 가다 잡아지는데 딱 거기 정신 생기 내주지 도안에 다 잡아지는 거 용돼야지 용기할 봐 다 뒤한테 가래 지 그러시고 그랬다 다 먼저 다 주식하다 먼저 대봤을 때 단다 대봤어야 돼 균제기다 땡중들이셔 균제기 땡중 어디에 인도한테 저름식 땡지 때문에 나리야 뒤송도가 가서 패거 타다 점바다 따온 견주 동바다 기규 튼이 들체베 룸들 코 조합해就是루이베 자상아 따온 견주 동바스르디 말이 패거 타다 점바서야 돼 패지르샤 우메베 따와 다 땡중기 대권하니 시시아윤도 그 책들을 된데다 쉬우지기 그 간다 탄이 있어야 너가 여더든데 인도산에 지금 정규 면세기 딱 간다 지금 다외남샤 송샤부터 제 간다연이 민장 다여 좀 세야지기 대부천이 로리야 샤트야지 뭐좀봐도 가르치네 다음에 버리 저 동반이래서 가르치는 마시니 그게 가서 우리 그게 믹스를 하야 되거든. 좋아. 그래서 저희 인도산에 패거타다 좀 봤으니 강다다 떠루 수도 수인에 무실루 터도데 거래 정신 장생 모니지 주의 장생시 열이 사지기 지 하친절라 강다 믹데식도요 말이 된제 인도산에 믹데 타다 식베 다 땡중이 대권하니 그 따왔더니 가서 오래 지사한데 패거트산 좀 해야지 용되기도 가 패거트산 좀 받아 따온 게도 더 받았어 다 된지 시행인도산에 땡중이 대권하니 있어야 계시도 하네 탄예배 남샤디 뒤에 민족 다성부터 하네 애니 자화층에 패뉴드 등의 지 대부분 저셔나 나란저 남샤 먼구지 작배관의 여대버지 다 레도가 작배관의 여바 좀이야 참아샤버지 그 모두 땜받 그리스도스 봐 제가 지금 니야메도 먹고 싶어 자질 내송 서로 지금 균제기 지금 배는 계시기 지금 와서 저 먼구지 균사 거는 여러 사람 쉽지 않아야 균사디 칸을 하도 가려 칙균사제 칙디 저서는 또봐 그러봐 균제 사지만 지금도 사람들 코디 거데 공모도 봐 사람들 당고 좀 다시 여러도 같이 쳐야 돼 그다음 뒤에 인도산에 작성국관에 다 샤베이나 딱좀 작성국관에 다 편육 무슨 되는 지기타네 엔 작성국관에 봐 샤지 주베이나 어다 들샤 다오기도 좀 봐야 돼 배시르샤 다오기도 좀 봐다 기규튼이 들시베 신다 샤샤데 기규튼이 뭔다 란드 현재 사람들이 러투르데 안다 디페지 뭔도 다 차이 뭔도 터도 내릴 자리이나 아니 역시도 다 땡중기 고차라 니세 때에 딱에 땡중기 정신이 뭐 인도산에 균제기 땡중디 대버려다 그봐 한데 고물루도 완전 송자들이 가서 지사네 가서다 딱 가다 식지리안 그 누구인데 가다
뭐보다 정신이 여버 따와 이나스 아니 대단하네 뭐고 규짐에 버려 켜 따오 전에 뭐를 파 전도 이베다 파 도스카스도가 뭐는 정신이 여버 이나스 아니 결한게 두주 뒤산에 샤베이나 아니 저부줄을 따바며 창로도 와 전에 가용도 와 저들이 인도산에 간다对呢主인도산 땡진 저번 주원 인도 다 때는 따고 인도산에 때는 주 대기하래 그러다 다 때는 주 그러다 때는 따고 있나 때는 주 책에서 저다 다 때는 주버지 인도산에 저부줄을 따버디 용초도 와 자 들이 인도 때는 따고 땡중 기타네 균제기 땡중디 라라오지 샤도도 와 된저기다 균제기 땡중 과착을 타네 먼저 주야지 다 균제기 땡중 여바 인도산에 그 때는 주고도 그 때는 주고 여바 인도 때문에 상황 그 주버지 민두 사바실에 인도산에 야 때는 따고 땡중 강에 과리기도 와다 되게 있는 게 주야 교리야 로데기도 와 자상가 된저 인도 기규튼이 때르체베스 룽들코 쪼벨 순샤들이샤 뭐냐르샤 디그로 나 동네도 더 야말다. 동네 더 야말다. 동원이 슬루전 즉 도가 돼. 근데 구조장이 있어가. 섬려 구조생시. 저들이 인도 론드코 드랍헬 송샤 되르샤. 저들이 인도 어다 산제비 취다 아자자인데 산제비 취 지단 저물이 되간게 구유과이네. 땡중타네. 되셔자. 글로벌 이코노미 샤비네. 땡중타네. 되셔자. 땡중 다와요나 holistically 것도 와. 봐. 실직직 디체비스로는 있는 것도 와. 다 international 즉 political business 가서 international politics 나 집이네. international relation 가 집이네. 간다 떠내 줘 봐. 편주 땀바 세디기 고아주에 있나? 아니 디체선 상해 가 있는 디체서디 폐지야 말이야. 이제야. 그 뭐에 내주디 규진 도무시 속에 때문에 영향마도 규득된 지기 상당해요. 매바디 뭐이네 주로다. 저서 뭐이네 주 지들 여번은 신식 시도야 돼. 삼륜알이야. 즉 홀리스틱 턴을 내야지. 디스고도가. 람든스고도가. 다디 땡지 되는 중 세하게 따와디기 쉬우지 들리셔. 구양 쉬우지 창이지. 내주 가리네. 나서 뛰주 자 뛰도 상담이나 그 상도 쉬우지 구양 차는 거지. 그봐. 实际上，俺的我媳妇的俺们这个地区，生跟南边过来是看不起，前年空给，可是鬼名的可是，Aaron Beck 啥，空给，俺说空中是300克多了，空中是有的，还讲米度过程是通过多少是，第米度过程，假设过去差不多生不接不的是，是吧？但可超用个同样，超用都大众呢。 디페진 용조래. 저직 장장 때인데 애니 수미식 남도야. 쪼다 용데도. 저들이 인도 진짜 쉬우지래샤. 상gen종 내가 남지 셔되게. 땡중 그 따와디 턴서디 낭외숑네 텀버레디 디 미상원을 판도 하지다스. 그다 소소 마가세 잘이야. 소도 시작하고 싶네. 땡중 그 따와타네 소도 저기 있나? 애니 패지 소프트 내르켜 용그리 땡중 뚜루도 상마 거르체 찍찍고 타는 심에 있나 애니 저기 사우나 제가 심에 있네 그 딱다 벨 맞출 제제 골로시다스 야 내가 되대요 진짜다 아득이 좀 리버서 다시 이제 인도 그래서 원도 주야지. 다 땡중의 따외 책의 원도 주야. 더도 내려 주야. 땡중의 따외 전에 영한시도 와. 다 당연 다시 하잖아. 엔데네 안다 다 동해리 시작을 따인다. 동해 시를 써야 돼. So with regard to the progression on the path mainly primarily comprise
that of bodhicitta, this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, and the wisdom which realizes emptiness. So these are the two main principles that leads you through the path leading to enlightenment or Buddhahood. In order to be able to progress along this path and cultivate this path, of course, you cannot, if you ask, would it be sufficient just praying for bodhicitta to arise within oneself by doing the prayers such as I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha until I become enlightened, and all the practices of generosity and so forth that I do become a cause for me to become a Buddha for the sake of sentient beings. So will this prayer alone help or be sufficient to give rise to a bodhicitta within you or not? Of course not. That prayer alone will not lead you to arouse bodhicitta within yourself. What you need, of course, maybe there are some people who are very exceptional because of their past acquaintance with the training of bodhicitta, one's mind in bodhicitta, and maybe because of some conditions they may be able to have, but it's really difficult otherwise. And so what you have to know is the bodhicitta is rooted in compassion. And compassion here meaning that you should actually see the nature, the condition that sentient beings are in, which is that of in the nature of in suffering. And so, on the one hand, in order to cultivate and experience compassion, one should have this sense of caring about others, sense of cherishing others, holding other sentient beings dear to yourself. And secondly, one should also know the suffering that sentient beings are conditioned, the sufferings that sentient beings undergo. And so you have to know these two. And therefore, with these two, then you will be able to cultivate both compassion within yourself. In the teaching on the Four Noble Truths, the Buddha, regarding the first noble truth, the Buddha says no suffering. And so when he says no suffering, he's not referring to the first two types of suffering, which are known as the suffering of suffering, or the painful, obvious painful sufferings that even animals are aware of as being unwanted being suffering. And nor the Buddha was referring to the second type of suffering, which is called the changeable suffering, which even the non-Buddhist practitioners, such as those who, the Hindu practitioners and so forth, who developed certain concentration, single-pointed concentration within themselves. So concentrations leading them to form and formless realms. So even those practitioners are able to are aware that of the changeable suffering that we undergo, that we have experienced, are something that are unwanted. So they wish to go beyond that and then reach the higher levels, higher planes of existence within samsara. And so even they know the changeable suffering is suffering. And so the Buddha is referring to the third type of suffering when he says no suffering, which is that of the conditioned pervasive existential suffering. So the conditioned suffering should be known as being suffering. And so knowing suffering and then trading through the path is what we should do. So in order to be able to do that now, what you should have is not just a animal body, but it is very important to have a human life, a human body, because of our the ultimate goal in Buddhism is that of the omniscient state. And so in order to reach that state, in order to train oneself and cultivate the path that leads to that goal, what is needed is an intelligence with which one is able to differentiate between what is right and what is wrong, and therefore you should be able to have this discriminative wisdom within yourself. So this is indispensable. The intelligence is indispensable, and therefore first the human body or the human life is considered to be the best form of life that for us to progress along the path and to develop the path within ourselves.
So this body is considered to be the basis for best basis for the human physical basis for leading ourselves along the path. And so Nagarjuna in his Ratnavali, the jewel garland says, I mean, there are two goals that we have. One is the temporary one, which is the higher rebirth, and then the second one is the ultimate goal of nirvana or liberation. And so, in order to lead ourselves to the higher rebirth, such as human life in the next rebirth, what we should have is the faith. And faith here doesn't just mean believing in the causality as such, that causes give rise to effects, but it's precisely refers to having faith or belief in the law of causality, law of karmic causality. So this is something that works in nature. So when you do something wrong, it gives rise to a negative effect or consequence. When you do something right, it gives rise to a positive effect. And then accordingly, we have happiness and suffering, which is the result, which are the results of the respective causes and karmic causes. And so, knowing that the working of causality is something that is in nature, such as the fire being the nature, the heat or the warmth being the nature of fire, and so similarly we have this mind which has the nature of luminosity. So this the mind, the nature, because of the nature of the mind being luminosity, what we can also see is the possibility to work with the mind to how certain states of mind give rise to certain effects. And so here we can also go through what is known as the four principles. So like we can talk about the principle of reasoning or argument, and where you give all kinds of reasons to prove and demonstrate things. Now, in order to be able to do that, we can see how things function in nature. That when you see some effect, what you can see is that such and such effect must have come from such and such cause, and so you can kind of infer like that. And so in this way, you can see how effects arise from causes, and how certain causes give rise to certain effects. And so the respective the different effects or results are brought about by their respective causes, and accordingly we can use the logic and reasoning. And so in this context, we can also say that if at young age, when you're in if you study well, then you usually say, oh, if you study well now because you're young, then in the future you can get a good job or you have a successful life and so forth. So from this, what we are trying to do understand is how certain causes and conditions lead to certain effects. And then, of course, we also have chemical reactions that we can see. And so what we can see is that when you actually mix certain chemicals together, there is reaction, and then a third product is also formed. And so similarly, as these kind of things happen in the external world, likewise within the mind also we can see these things working. So when you, for example, when you are proud, when you feel proud, and then in order to reduce that pride and arrogance, if you think about all kinds of reasonings that broadens your mind to feel humble, then of course the pride is reduced and you feel a little bit humble. And then on the other hand, when you are proud, if you think about all kinds of reasonings to boost your pride, then of course your pride will strengthen, become stronger, and the negative emotion like arrogance also will increase, of course. And so this is how the mind also works, that when you meet with certain conditions, the negative emotions can be reduced and overcome. When you meet with other conditions, they can be actually increased. And so understanding, Lama Tsongkhapa says that
overcoming one's all adversaries. And I mean, in his praise to the Buddha for teaching relativity, and he says this verse, which says that understanding the dependent origination of things helps you to overcome your adversaries, the people who give you challenges, and then it also helps to overcome your confusion or contradiction about the teachings of the Buddha, that they are not contradictory within. And then the third one is that it actually fulfills both the interest of the sentient beings, which means that interest of oneself and others. And then Lama Tsongkhapa says, and because of these, his delight in this tradition of Nagarjuna's Madhyamaka tradition, the Prasangika Madhyamaka tradition particularly, gives him so much delight. And so, now, this is referring to the teaching of dependent origination. So, dependent origination is said to be the reasoning by which you are able to overcome, do away with both the extremes of nihilism and extreme of eternalism. And so, as long as you are not able to, now this has to happen within the understanding that things do not have any intrinsic or independent existence at all, that things are merely nominally existent and they are merely designated. So as long as you are not able to understand and get insight into this, and to that extent you will not be able to overcome this objectification of things. And so in order to be able to overcome, in order to be able to deconstruct our objectification of the things, and we must be able to understand, we must come to the conclusion that everything is merely in name and there's nothing that exists independently. And so as long as this is not reached, you cannot do away with that objectification of things. And so therefore, this is referring to the overcoming all kinds of misunderstandings about the reality of things as well, which means overcoming all challenges. And then secondly, with regard to the second line, which says one is able to overcome the contradiction within the teaching of the Buddha and the earlier and later teachings of the Buddha by understanding the dependent origination, because you do away with the two extremes of nihilism and eternalism. And then you also are able to fulfill the goal of oneself and others through the understanding of emptiness. Now, how that is done is that, of course, when we talk about things being dependently originated, we also have to understand that this has to be based on the understanding that things are merely designated, dependent. They are dependent in terms of being designated, merely labeled in nominal. And therefore, when you understand that, then you will be able to understand that this law of causality is also feasible. And so, in Nagarjuna's refutation of the arguments, he says that as long as the opponents, his opponents, hold on to the view that there is some intrinsically inherently existent entity, to that extent, they will not be able to. For them, how effects and results depend on their causes will not be feasible for them. So as long as this one grasp that or hold on to the things having some independent existence, you will not be able to assert how the causes give rise to their effects, how the effects are dependent on their causes. And so
So because of that, the understanding of law of causality should be understood through understanding that things are merely dependent as well. And so so far as things are merely dependent through designation, then we can also say that they are established through relation between themselves, and because of that, because things are related to each other, therefore the law of causality, the dependence on causes, the results depending on their causes is also feasible, and therefore by understanding this. One is able to also understand that how causes how we are able to create certain causes and conditions and reach the higher rebirth. 而且，所谓空性缘起的见解，其实不只是佛教的教义以外，我们跳脱这个佛教教义，对其他的很多的领域上都会有帮助，无论是在 And with regard to things being merely dependent, of course, if you look at the things and events around us, we can see that they are merely we merely actually assert them or believe in them through conventions. We go by conventions to saying that such as called certain things. Such as the things having action, actor, and an agent, an actor, and the acted upon, or when we talk about the continuity of things and things like that. Of course, if you really go deeper into these things and if you do real critical analysis into these things, action, actor, and the acted upon, or continuity of things, it would get very complex. But then many of the things that we deal with in our life are accepted on conventional terms. And so beyond the conventional terms, if you try to find some kind of an entity that stands alone from its own side objectively, then of course we will not be able to find that. So we have to be able to base ourselves and ground ourselves in the conventionality of things. And therefore, if you are able to do that, then you will be able to do away with the contradiction within the teaching of the Buddha, and neither falling into nihilism nor eternalism. And so understanding that things are dependently originated and therefore dependently related leads you to understand how things are merely dependently designated. And therefore, when you understand how things are merely designated, then you do away with the two extremes of nihilism and eternalism, and that's how you actually reach your goal of the goal of oneself and others. And therefore, through the understanding of this dependently designated phenomena, you are able to fulfill the goal of what is known as the definite emergence or definite goodness, referring to the enlightenment, where you fulfill the goal of oneself and others. And therefore, understanding dependent origination is very vital, even within the context of environment or global economy or international relations. It will give you a very holistic way of looking at things, very broad perspective on things, and therefore, whether the things are good or bad. never park 같이 종소설을 보면 것도 So in the international relations, for example, there are many cases where some country wishes to actually do away with or crush some other country or some other community. But what happens actually is by trying to overcome the other, they are actually suffering. So it gives. 소소 주야 더다 가이네. 띠 주벌이야 realistic 거야 뺏겨지 버리자. realistic 영화리야 리얼리티를 찾아서 시험을 걸어. 디셔야디 그 리얼리티디 편수 때네 두대버진 두자네 그 리얼리티 시험발이야 holistic 영화 리얼리신 거지. 찍찍고 터네 one dimension. 그다 one aspect 대비는 찾아시면 돼.
되게 쉽지더라고. 所以我 And 们 so, 做任何的 of 事 course, 情 what we need to do is be realistic. So it's very important to see the situations in realistic terms. This is very important. In order to be able to be realistic, you have to know the reality. And so the understanding of dependent origin, because in reality things are dependent on so many different factors, and therefore by understanding dependent origination, the interdependence of things, you become, of course, in order to understand that, you have to be holistic and see things in holistic terms, in reality. And therefore, you cannot see the reality from only a single dimensional aspect. So 다 녀몽은 동리기 따위 녀몽은 너당서도 되든 저 쉬우시도 봐. 저진네 딘지기 미디시아 사지 여러분. 저진네 나와 덴들로 버서 되게 뚜루도 삼을 거리네. 그 배지 판서요. 봐. 가다 지금 차단 되길 relev돼야 돼. 차단 기르잖아요. 그 차단께서 유디 때문에 라온의 상보다 때문에 지금 요매배 냠바 딘지실로 샤네. 다 뒤전에는 차단 계획으로. 배는 가서 다 사물로 차단 용어 차단을 가서 사물로 용어 턴데 버시다. 주민이 용어 턴데 알아다. 저들이 신도와 콩도 세베 그도 콩도 사세 유디 믿고 싶지. 콩도 봐봐 저들 양코 야로 되기도. 다 남주 야고 싶으시 통돼야지. 양지 교회로 지금 통하는 또 스물이 지금 맞아 차이도 양코 믿고 자로 되기도. 그래서 그 유지를 알아. 따고 샘도 되기도. 그 취미 지금 남다고 쫙다네. 그래서 인도 그 뚜루 세아디 사무실 거래이네. 그 취미 지금 남다지야의 수총으로서. 디견변 용어의 수총으로서. 所以空性的认知呢，对于烦恼的这个减少。 So if you understand, of course, how things are dependently related, and of course you'll be able to see also how in conventional terms, the working of causality is infallible, and 因为我们产生强烈的贪心， and then also you'll be able to see how things are related or connected to each other. And so, for example, if you are angry at somebody, usually what happens is when you are angry at somebody, the person looks absolutely negative to you. That negativity actually appears to be in the real nature of the person, which is unchangeable. But then that's not the case, actually. What happens is when you are angry, of course, all of us are very much familiar with anger. We are all well versed in it, and so when we become angry, what happens is even somebody who is usually good to us, of course, looks totally bad or negative. And then when the anger subsides, the person, that perception kind of changes. And similarly, so when you understand this dependent origination, it really helps to overcome our destructive emotions. 그게 시루체야. 다 때내다고 된중기 따와되기 내려줘야 되지. 단디 내 다시야 말다. 디날도 안다. 뭐서. 로브 까말을 실래. 안다. 차징은 잡아. 어디나 디셉션도. 어다 내가 좀 잘하셔. 저는 가서 제가 낭배 따와 된중서야 돼. 배 다쳐 버려라. 네, 뭐에 내수 있다. 땅을 평면지 쉬워지 가져 버리셔야 돼. 至于因果缘起， So understanding that causality, dependence in terms of the law of causality, one practices one does practices that leads to higher rebirth, fortunate existences in the next life, and then by understanding that things are dependently designated, one actually leads oneself to the state of definite goodness or liberation. So this is not something that I have made up, but it's actually written in Kamalashila's commentary to Shandarakshita's Tattva Samgraha. 내만 거두다
다 디스다고 삼 로드즈는 차 몽구이 수도라 차고 수도 엔도 샤시게 바스라자 우주 도스 됨지 대변이 차자의 시험에도 차고 수도 디직 센스 스무시 판스데 자서 And so, with regard to this commentary by Kamalashila, His Holiness, I have been really wanting to read it, and I started reading it, but then it's so difficult that I couldn't continue. But then I wanted to read it, but although I couldn't read it completely, complete reading it. 가셔서 내가 잘라서 가셔. And so His Holiness usually says that, of course, it's because of his laziness that he's not able to read these texts. But then it's actually because of what he actually says is that he is very busy, therefore he's not able to read these classical texts very much. But from having read these texts, whatever I've been able to read whatever part of the text I've been able to read, I learned this one, and it really helped me. 주의하기 대선 직천이 그봐 다 들어야 기부 충분히 최고로서 명다 그래서 대내 nel리 주의하지 제 nel리 점 주의야 다 윤지 방배 nel리 점 주의하리야 기분 진기 최고 명다 대내는 nel리 탐색 점에 고마줘야 돼 기부 충분히 최고 명다니 간다 기부 숨 써야지다 동부 숨 쳐야 돼 뭐시 자가게 토미기 흉다 준 알로를 기부 숨그 타니에도 용도가 다 안들디 조지가 안데 기부 숨선 기부 숨그 넘름선 숨셔야 돼 들으셔 지 답변아 변화 젊으시고 람조 나려야 람조다 얘는 다가는 신기지가 한다 롱징기 안데 심닝에 소다 지 된제가 안데 흉먼구 나라 얘는 로도 넘시 있으네 단조 전신이가 치워매다와 얘는 거리 과연님이 걸 대응기 과연님이 레전드스 양 거리 레전드 과연님이 로도 넘시스잖아 람조나 차샤네 아니 텐션이가 살아 롱매봐 이를 고배 천대 나셔도 랜제미 루코에 동에는 양양선의 지면 나셔도 신이 대절 관배 신이 민중 주비하 정도가 또 람림 그돌이야 기부 충분히 최고선이 지는 침을 되니 걸로 제봐도 지는 침을 대에 탑된 바 쓰니 원도 주의하고 차상 순구도가 다 되기 로도 넘시 순야디 민중 주의하 가는지 안데 기부 충분히셔서 물론 체인도잖아요 로도 넘시 대비질면 받지 안데 가서 원도 주의하기 다 규지 송제 아니 내가 원도 되니 걸로 시지 되네 원도 주의 탑 차상화시대 진리인도 르르시면 나서는 기부점진 타마술로 펜셔인 송자데 거기 기부충을 주제로고 이게 원도샤 대주지 탑 차상시 최고 다가는 대셔지 在上升呢，我们可以用另外一个名称来去 And so, within the context of the Lamrim text, the text by 决定胜来讲的话呢，又可以 Adisha goes through the parts of the three types of beings. Those beings are of small scope, beings of intermediate scope, and beings of greater scope or capacity. And so, for the beings of with regard to the beings of small scope, the teachings on the higher rebirths are taught, and then for the beings of 追求。那上士道者的话，那 the intermediate scope, which particularly is specifically referring to the overcoming the negative emotions. We have one part of the teaching on reaching higher definite goodness or liberation, and then within this definite goodness, there is another part which is the reaching omniscient state of Buddhahood, and that is the path of the great beings of great scope. And so these three the terms, such as the beings of the small, medium, and greater scope, are also these terms are used in Asanga's text as well. And then
In Joe Adisha's text, these, of course, we have these terms very clearly. And then with regard to the presentation of the paths for the three types of beings, of course, in Tsongkhapa's three principal parts of, aspects of the path, and also the Nyingma master, Longchen Rabjampa's ease and comfort of mind, of seeing the nature of the mind, in the nature of the mind. What is given is it's slightly different presentation of the paths. So in these two texts, the presentation is given from the point of view of how to turn the mind away from samsara, the four ways of turning the mind away from samsara. And so, which means that the approach in the Lamrim and these texts are different. 상계의 저 자와르디 담바시스냐 더 송샤디 가서 주사르와 다 담바시스야디기 녜리 주비야기 출레 잠디 다 아다 담바시스 송샤 들어와 자상가 다한테디 응원도 주야 수 자리이나 아니 가수리 도쟁이 söyledi 동해디샤 안도 den시 송야 동해 쏘디 가서 동해시버서야지 들어봐 가서 누지 동해 들어봐다 다 안들디 동해 대배 söyledi 동해디샤 근준 대배 söyledi 소나 모임 별래 배 차단 숙차보 그봐 대다 아니 대왕기 디무샤 매쳐 다디 디무그 söyledi 대코너니를 뭐배 머리부터 멤버체 랜저를 뭐배 머리부터 대샤 자다 독송락바 샤송아 독송락바 뇽몽배 군중다 대왕의 수남모임배 레사샤 레지 군중 디니부디 동의지 동에 독진도 셰샤베 디 군중 두디샤 다 고바슬람니 간다이니 응원도 되니기 삼배로 주정문도 되니기 삼배 아니 미기주빵에 미기주빵배 다 가서 그래 추름을 넘니 디 남댕 소리체 응원도 디 고댕 소리체 야 동의지 동에 리시다 가서 왔다 그게 용을 친다 봐 그다 동의지 동에 슉 차고 있는데 봐 들렸다 자송아 저다 진짜 인도산에 안다디 다른 뜻인다 근원으로 그것을 찾아야 돼 로마서 뭐 전주 그 교회 신주도 좀 말도 싸워자 충분정도 저 교회 기부숨도 셔버 차스 전에 대다 전이로서 소소해와 저저 건시 터는 간다 코야다와 잠다라 런이 통도 니시 기부되는 탐을 시했잖니 어디 기부 충분 쇼고 어디 뒤숭거려 전에 단디 십제배 나라 아이언데베 오모 십제배 나리야 소는 멤버 당보를 넣었어 세다 디드리샤다 기부충을 적어디 자장가 기부충을 다 동해지 동에 독전도 전에 다 개박하면도 간다 기부충을 qab리야 아니 직선으로다 야 또 부르스 도와줘 너무 부는 말이 가야 나지 직도 미요 또 걔나로 부르스레스 너무 부르는 것들이 매 삼천주 이거 가야 나 삼천주 So his son felt some kind of a hair on his mouth, and he thought, I don't have such a long hair in my nostril. Where did it come from? 다디 제네오다 나도 되기 다디가도 내 가서 런시면 subject 그게 좋아 다들 개박하면도 다 개박하면도 다 기부충은 쳐디 다 어디 컨시 텀네 강다게 코야다와 잠다라 사야되기 컨시 텀네 강다게 사야디 미기 주분 그 추림
동의지 동에 독전도 전이다 대 가서 텔레 줘야겠다 탑지체 텔레 다 동의지 동에 리식다 동의지 동에 문주 앞에 균 마셔버지는 슈그차고요 텔레 탈외 애니 과외 때와 원도 편소 대시 원도 설명 고반 대시 대점식 전도 년내 다 데이터 들을 탑로 접어디 기부 탐마스 다 제대로 영화라 냐라 지된 심을 지된 심을 되니 그 로끼 거야 지된 심을 되니 그 로끼야리야 아니 처음에다와 냐주동에 어디를 선거요래 봐 다되네 침을 때에 탑잡았달라 잠도도 랜전이 이제 나 대대비 라지다 가지고 그래 그게 잠도 랜전이 다 라린 들으시 그게 다 영어래야 그냥 소소 또 님도 깨고 네 사바시 깨고 내가 그 영화를 참 전잖아 아니 준비 펑벌에 타와 연구 말했으는 고물로 리지트하나 소원한 시리 꼭 내가 가르쳐고 싶네 내가 루트도 모두 딱세세 루 미트버실라 즉 우주점네 네다 야야 말와 루트 주주는 소원한 시리 주주고 준주를 거둘려 소원한 시리 내가 루트도 모두 생각이 다 홀리스틱 타네 딱세세 루트야 집에이나 아니 델레야 소스베 타소를 그게 닝도 깨 다 우주 때는 넣어봐. 사디네 인도산에 디던달 당야라 대외된 세디 못주시네. 나도 땡디 누버쳐버다스. 땡디리야 추르 남지기 싫어요레스. 디네 인도산에 아주 내봐도 뚝뚝 그랬어. 그냥 뽑아지 있게. 봐. 사디네 인도산에 내라니 가사지 사는다. 대화전은 인물라면서 꾸거든 인물시달래면 주인이 다 대화전은 인물라면서 아니 꾸야 다 대서 대신이가 치워입니다 봐 아니 당연히 누가 사버서 드리들이 다 간다 디제니 도저 안 되대 당연히 대서 대신이가 사면디 고 땡디 누가 봐 아니 들이 고급 상고인 봐 딩야라 상무시다 다 대대별 랄라발라 냐라다 람디드마 땡게지 국도가 다 땡게지 국으리 슝디디 여리디 소시고 올라되지고게야 타치버지 셴마시 내주 가가리 되는 인도산에 디드마 그나 랍제 롭중 야니세 근데 요나마요 기겐 야니를 알아봐 디는 신체니 어다 람디디 냠리 야우치부게 영어리야 람든 계획신인디 다 야우치고 봐 근데 인도 젊으시게 너는 그 삽샤나래야 람지사와 신인 때문에 최탕 때늘로 지도자면 림버스 니치 저는 와다 근데 인도 도마인 신인 된주 디다 송레 다 델레 람지면 나래야 아니 댄저게 신이기 체니 댄지 로메 체니 테디 시대 때문에 추스 아주 너무 망군나라 테디 시대 때문에 추디 또 디마 송에서 시도가 다 젊지 야 르미치면 알이야 댄지 개신 생이 송 댄지 로메 생이 송 디송 사례 제라 테디 시대 때문에 추스 저 대형도 아니 담배 편이 마드비니 미스 송샤디 너무 좋으셔야죠 가다 말한저 슝드즈 대전으로 맨날 니용도가 르르 니치 담바 지zen공도 전에 뒤치가 더 캐버지가 타녀디 자샤 배야고래 타녀디 년군 송르베 타녀디 자샤 담바 지zen스야디 담바 용속 다고 나다로 다 디드마 데니 가다 지금 담바 지원도 전에 강사 체라고 지금 올라 때는 소매 버체 담바 지원도 전에 막 송셔버디 담바 지zen공도 셔버디 다 강사 거전해야지 강사 체라고 지 빼로 차잖아 다 강사 체라고 슬로이드잖아 직저와다 림지버사도 레용거래
담바 지정 어디서 손실이 패지 림기be 가는 거 되기도 와. 다 강사 거생 어디 전에 직접 왔어야 돼. 그 양코를 믹스하게 양코를 지금 바자 이해 돼 봐. 거를 주소로 상등에 찍려 않고 지단야 도저히 만들었는데 용되게 어려워. 지금 어디를 이런 데서 강사 거생해야 되셔. 지금 다 신이들 송이들 전에 아주 젊으시기 담바 지진 디션이 배 수업에서 내가 신이 된 줄 생이들 저 송네. 봐. 라면 신이 있어야 돼. 내가 싶어 잘했어. 다른 식으로 라면 신이 있어야 돼. 신이 다시 바뀌면. 그래서 어디를 인도 땅에 디신이 된 줄 걔한테 젊으시간데 가서 라면 신이 있어야 돼. 또 내가 말로 삼차서 뒤 럽질럽나. 그래서 대 젊으시 뒤송도가 르시면 날이야. 랑 모투어스 셴드에 내매베스 팀문에로 라브드 프로페서 지금 보고 루지 야고 쳐버려. 프로페서 코라 로스는 이디 요구로 프로페서 민감부지 키치다 된데 유지 말마다 계속변화 광에 대해서 프로페서 코서라비네 그게 셰드잖아요. 프로페서 생인 사면은 아니 세 용마로다. 그래서 드디 인도 시에서 삼리네 시제 연대 삼리네 그 생인 상황직 시야오를 말도 생인 마상 시야통 말와. 그래서 다 안다디 최대행이지 산집의 최대행이지. 근데 인도산에 기름 인덴사티 샤야기 그렇지 룽더지변도단 일이 직시행되게. 주변 연대선이 지들 손으로 송셔버디 라링게니 냠용이 여대 봐. 근데질라 개배 연대 주변 연대 기름 인덴스 샤다들이. 그래서 근데 인도다 교회신이스람님 치태명이 단에 교회신시에 와가지고 별이야. 아무들은 연구하래. 배지 라마 든데니 따브라 몽고 드니 온 나 때문에 라마 치고 스타트다스. 라마 치중데 따브라 몽을 따고 그래서 셰스였다. 그래서 제대로 말해. 대체 마시면 다르셔. 다충 셰버티 가서다 추고 타는 가르친 거스라 이나 가다 신이 추 지단은 뒤에 내게 라면 신이네 송지게 상아 도지 택배 아니 왕궁에 도지로병 신이 봐도 신이들이 먹고 속도가 다 안다데 거기서 보여 신이들 그러지 거라서 넘나 아니 도디게는 송셰베 주든지 거래스 신이 두어 시워 내시워 연달하고 전제 룽구축 디니로도 돌아 막현데 제외당이 교화방의 댄스 이 신싱거 가 자, 저는 이르산에 다 신이 두어 시워 내시워 사디기 러버숭구 연다도 가지고 와리스 딩고의 젊지기 라모도 셴두에 내매베스 신규 두는데 되게 도마 랑규 두어질 거였어 규 누르대야 지 주어 담을 제체 아니 떡배 연도도 민다고를 입에 미펜스 개했다 뭐 찌더튼 배 유두루시 거였어 개했다 뭐 찌더튼 배 유두루 가려서나 수중글 레벨 룡하게 내주더면 다 룡아 이순 자쇼 다 룡아 이순고 내주더면 되네는 띵진글 레벨 심 찌직배 지다 전시 땜보 전에 그뒤에 배다 전시 땜보 타네 애네 간다 찌직배지 띵다 전시를 용어터배 관에 근데 찌직배 띵진기 연대여다 데이터래야 아니 띵지 찌직고 대삼기 리아 가서다 초시버스님도 대삼 모임바 찌직배 띵지 디 초아체배관에 또 아니 담에 도배 아니 싫었어 단 너리전 그들이야 가사가 담에도 최기 담에를 차라샤바 인도산에 거기서 가사가 당신이 지기 어려진데 이번 인도산에 러버 숨숨에 그두고 싫어고 러버디 가사가 담에도 싫어를 하샤 디샴데 디니로도 돌아서야 디니도 와서야 최기 담에도 와라샤 어두 심플해 애니 개배연데 롱기 축사야 되게 개배연데 거래스 랑기 규두어 러버 숨고 냠는 거 규두어 쌈게 미셔와 간다 신 제순진 발라 아니 롱기연데 간다 뒤제 감다 매바도 참배 아니 랑도네 던퇴야지기 롱기연데 봐 거래스 아니 신다지다 지제외 등이 교합방과 사티다 리샤 데데비 추주된 거래스 디 개점으로샤 라마 생상은 뭐죠나 야고야 말이 네 다와서디 로페지 짱은 뉴스 공리야 짱은 다 짱을 하래 대나 감수 좋은 연대기 데미지 나야 이네 어디서
넘기 다과시대들이 변에마 최지 개분인스가 내용도 담아라자 최지 개분인스가 내용도 아니 자나나 개민 나와 대바 영어도 저기 배다 대바로 쉽시체 실전에 가서는 라마디 가르고 가서 라마디 기면다 배샤고도 사 아니 배칼 지 가서 우리 배 대바로 해야 되는 차용도 사진이 인도 지금 내 대지 차용 말 bes도 나게 알 전조시 돼요 내가 가게시도 말았어 가르쳐서는 결혼서 철 대바 영어죠 라면 친이 그렇게 이거 뜻이야 저랬어 아니 라마 인생의 연구도는 남산 교수실에서 몰라보지 남산 어미토 몰라보지 그 천이 상마상 야구 딱제제제 야구 천이 상 천이 상도는 아니 라면 두시 샤제 최네 야구 최 태구지 뭐좀 봐도 최적은 두시샤 될 조링체 저질린체 뒤책임도 라면 두시샤는 도마슈야서 두제디 마체체 도스셔거스 라비 그래서 되게 어쩐다 책임도 어디지 다들 인도 라멘 친이 셰고야 돼 라멘은 자샤네 밀리 쉐된 거 라마 저거 주나 내가 라멘 친이 상지 소소체 봐 라멘은 자샤네 라마 된 되게 저 라멘 친이디 자주시 셰버체네 아니 친이 상마서 딱셔셔 어디 개중 잘으셔 So, in the teaching of the Buddha on the Four Noble Truths, of course, the teaching is given from the first one refers to that of suffering. And so with regard to suffering, of course, as I said earlier, the main suffering is that of the conditioned suffering. But here, with regards to how to, within the context of attaining higher rebirth, we can talk about overcoming certain types of suffering, such as the suffering which is called the suffering of suffering, and then overcoming the changeable suffering. And so overcoming suffering here, the suffering of suffering, means that, of course, you practice the 10 virtuous actions, which is to say, to overcome the 10 non-virtuous actions, to avoiding the non-virtuous actions. What you attain is, as a result of that of a higher rebirth as either humans or gods. And therefore, in this context, what you have overcome is the suffering of suffering to a certain degree, and then reach that of a certain state where you do not have the suffering of suffering as such, but and attaining that would be like attaining the cessation within to a certain degree, which is the higher rebirth. And so in order to reach higher rebirth, Nagarjuna's student Ayadeva says in his 400 verses, the first in your practice, what you do is to try to avoid the non-meritorious actions. So this is with reference to attaining higher rebirth by practicing or by avoiding the 10 non-virtuous actions, and thereby reaching a certain stage of having overcome a certain degree of suffering. And then to go through the text. Now, yesterday we stopped at the first 3 lines, and then the next line says, urged by the good disciple Zheng Zhubhe, I shall illuminate the lamp for the path to enlightenment. And then verse number 2 and 3 says, understand there are 3 kinds of persons because of their small, middling, and supreme capacities. I shall write clearly distinguishing their individual characteristics. Know that those who by whatever means seek for themselves no more than the pleasures of cyclic existence are persons of least capacity. And so with reference to that,
this is referring to the attaining higher rebirth. 那除了自己以外， And so 为了追求这种 those 自由 who 的 strive, those who work 那 for 种 the 真教社会，他们追 in 求 the 的标准， means, work in the 这一 means 种 of 修行者 developing the 在市 means 场 of 下是否最智慧的下士 practices or that lead to higher rebirth are considered as beings of the smaller scope. And 在龙 in 树 order 他的 to 广观里面， in order 其实就说 to 到 reach that goal of higher rebirth, of course, in Lama Tsongkhapa's Lamrim Chemo, the great treatise on the path to enlightenment, he refers to by saying 真就说先遮前 to 辈， developing this 终应 attitude 前 for 后见之 attaining 此是 the 为所以第一句话先遮前非福， for attaining higher rebirth in the next life. And so within that context, he goes through the teaching on the impermanence and death, and then the suffering of the lower realms of existence, and then he, with reference to the means leading one to higher rebirth, 堕落于下世道。但是在这个同 there's 时 the， teaching on 对第二 taking 部的信息 refuge in the three 对 jewels, 第二 and 部信 then 息 the understanding of the law of 是没有办法 causality. And so, by understanding the law of 这个下士 causality, 获得 one 这上士 actually 为这个自 engages 信 in the 所以 practices 在 that 广观里 lead 面 one to 也 higher 说到 rebirth. And so, here, what is necessary 不能够 is 承受 to 就要 have 这样 this 子上 confidence 自信 within yourself, to be able 那 to 怎么样让自己 actually 保持 cultivate the 这个 path, 自 the 信心 practices within 自信心要 yourself to 坚定 reach higher 这 rebirth. 个是我 As 们大家 Nagarjuna says that if 今天我 you 们上课 feel 讨论 totally 这个经典 discouraged within 里面经 yourself, 常说到一 and 句话 if you do not have that 要怎么让自己有自信 self-confidence, 呢？ then there is no way one can 不要随 actually 便乱答应别人 practice 做 the 什么事， path. 还没 And 答应之前 and 先看自 so, 己有没有 in 能力 order 做， to 这是我全面性的态度就去 engage in a certain 要看清楚 practices, 自 or 己自 whatever 己 you 真的有能力 whenever 做 you want to do 有能力 something, 做才敢做， some kind of engage in 有 some 能力 kind of a 做 project, 必须要 which 做， you 这个 one 做 should 该做 first 的 of 不 all 能就 see 往 whether 上 you can 现 actually 尽量做， 所以不要随 you're 便 able to 乱答 do 应 that 干 or 干就 not. 做到 If you 那如果 find 是 that you 结 can 果做 do 完 it, 慢 then 慢慢 you 慢 should 时 actually 间久了 put 会变 all 得自 your 信 effort and 你 have this 一大件事 confidence 情都 within 做到 yourself 都 to 是一种 engage in the 从此慢慢慢慢有 practices. 自己的 And 自信 so, 对自己的一个信心。那不止如此，夏师傅呢 and so, in order 我 to 们来讲 reach, 的 in 话 order 首 to 先先讲 practice 到了 the 侠满一道， engage in the 也 different 就是说 practices leading to higher 通过侠满一 rebirth, 道的一个练成，我们 one 要对自 should 己有 have 自信， this 因为 confidence 这 within 侠满一 yourself. 是不简单 And 的， then 它只 Lama 有多 Tsongkhapa 钱， also goes through 那这个钱不用靠 the 不用靠， practice 没有什么 of 实体 actually 可以拿到 extracting 可以 or 拿到东西， making this 所以通过侠满 higher 一道的练 rebirth 成来给 meaningful 自己 one. 自信， And so one should be able to 来给自 see 己勇 how 气。 precious this life is and how difficult this life is to find. 那不 And 只是给自己自信以 so, 外， in order 善 to, 知 of 识也是 course, 很重要的。 be able 因为 to 我们在阅读 engage 佛 in the 经的 practices, 时 to 候， be able to 很有 make 可 this 能会 life 这个 meaningful through 自 one's 我的解 practice 读 of the 自我的 Dharma, 认识， of course, 所以这 we 时候通 need 过一些 someone 经 who 验， shows 就 us 有 the 自我的 path. 认识。 Of course, we can have 好， text, 那我 but 们 by 对 reading 正 the 确的 text, it's very 要 difficult to 怎么 tell 拿 whether 捏， you'll be able to 那怎么 understand 会注 them 意？ or not, it 所以呢，就 correctly 有 or 点类似 not. 我们 And 在 therefore, a 读手 teacher 指 is 上 very 最后小的 necessary. 快诀上 And 面也是看里面的师资好与不好嘛。那 so, 所以学生 therefore, 的教 the 育 Lama 制度好 Tsongkhapa 与 goes 坏， through with 它不 regard 是 to the 很有道理， teacher 是 and 有 its 很大的因 students. 果 He 关 goes 系。 through in the 因 Lamrim 此， Chemo, 我们在学佛的时候， these outlines 能 where 够 it 立 says 志好善知识的话，在我们学佛的这一条路上， how to rely 会 on the spiritual guru, spiritual teacher, who is the root of one's path, and then how to actually train one's mind in this stages of the path, in the different stages that lead of practices. And then, of course, within the qualifications, within the context of the guru as the root of the path, he gives these outlines where he says the qualifications of what are the qualifications of the teacher whom you rely on, and what are the qualifications of the disciple who relies on the teacher, and how the disciple relies on the teacher or the guru. And so, of course, and then he goes on to say what are the benefits of relying on a teacher and what are the disadvantages of not relying on a spiritual guru. So this is a very, 这么严谨，我觉得
it sums up a whole lot of things in the context of our practice of Guru devotion. And so many of the texts on Lamrim usually deals with how a disciple should rely on a teacher. But Lama Tsongkhapa here gives emphasis on the qualifications of a teacher and the qualifications of disciples, and then the rest of the things. And so with regards to how some disciples should be led along the path, there are various. One of the late Tibetan masters, recent Tibetan masters, has actually said that there are two ways. One is how a disciple should be led along the path by showing the general through the general presentation of the path, and then the second one is how certain disciples are led through very specific paths, and so paths which are meant specifically for certain disciples. And so within the context of leading the disciples gradually along the path, and leading the disciples rather suddenly along through the path, of course, the Lamrim Chemo goes through the system of leading the disciples along the path gradually. And so, of course, for some disciples who have already a very powerful imprint in their mind from the past experiences, past practices in their past lives, I mean, they may be led through certain paths by giving a certain very specific teachings which are going to be very suitable to trigger the imprint they have already for higher realizations and suddenly. But then the Lamrim Chemo actually leads the disciples in a gradual manner, which is to say by following the general presentation of the Dharma. And so in Lamrim Chemo, when Lama Tsongkhapa gives the qualifications of a teacher, he says, there is no way someone can actually tame others without being themselves tamed. And those who wishes to tame others should first tame themselves. Tame others' minds, should first tame their own mind. And in order to able to do that, one should be able to do that from the point of view of the general presentation of the path, and this is very what one needs. And so, just as in a general academic institutions where even professors should be more knowledgeable than their students, and otherwise they will not be able to. If the professors don't know what they are teaching, then they cannot actually give lessons to their students. And so here we are talking about the Dharma, how a disciple should be led along the path leading to enlightenment. And therefore, a teacher here is it's more necessary for the teacher to be very knowledgeable in the different practices, and not only knowing them, but the teacher also should have the experience of what he or she is going to teach the disciples. And so, in the past, there is a custom in Tibet where the greatness of a Lama is actually judged by the number of horse caravans that the lamas have or not. And so this is not the right way of checking the greatness of a teacher. But in Dharma, what you have to know is the qualifications, the right qualifications of a teacher, which are given in the Vinaya, the monastic discipline, and through to the Vajrayana. And so these qualifications are given. Now here, within the context of the Lamrim practice, we have the 10 qualifications of a guru, which are given in the Sutra Alamkara of Maitreya. And so the qualifications are such as being subdued, calm, and tamed, calm, and thoroughly calmed. And so these refer to having gone through
having fulfilled the three trainings of morality, single-pointed concentration, and wisdom. And so one has to base one's practice on morality. That serves as the foundation, and on that foundation one should develop the single-pointed concentration, and with that concentration then one develops this wisdom, realizing selflessness. And so here the realization of selflessness in the context of the Sutra Alamkara referred by this term, thoroughly calmed, actually should be understood in terms of realizing selflessness of persons. And then realization of the subtle called selflessness or emptiness is referred by the term realizing suchness in the same text. And then the teacher must be very knowledgeable and more knowledgeable than the disciples, and should be very compassionate to their teachers, so that they don't feel fed up with leading the disciples. And so this is very important to keep in mind.